This has been a working visit. We've had very extensive discussions on matters of mutual interest to both countries that span the economy, security, as well as some social issues. Mutungamiriri wenyika yeMozambique vaDaniel Chapo vari munyika yeSouth Africa uko hurumende dzenyika mbiri idzi dzazivisa kuti rwendo urwu kushanyawo kwaita vaDaniel Chapo kuti vasimbaradze kudyidzana pakati penyika yeSouth Africa pamwe chete nenyika yeMozambique. Asi mashoko aripo ari kutenderedzwa padandemutande ndeyekuti Daniel Chapo vaenda kuti vachibatanidzira rwendo rwavo rwezvemabhizimusi pamwe chete nekunzwa mashoko ekufamba kwakaita Cyril Ramaphosa kuZimbabwe, uko kunotaurwa kuti kwakakonzereswa naivo vaDaniel Chapo avo vakaapproachwa nenhumwa kubva kuvakuru vemauto eZimbabwe Defence Forces vari kusevha nevakasiya basa. Zvinotaurika kuti magenerals aya ari kuchema-chema nekuda kwesituation iri munyika yeZimbabwe. Izvo zvaita kuti ivo vaDaniel Chapo vazotura mashoko aya kuna acting SADC chairperson Cyril Ramaphosa avo vakazofamba rwendo rwekuuya kuZimbabwe kuti vange vachiita hurukuro navaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nekuvaonesa mashoko akaturwa nevarwi vehondo yerusununguko vari kushanda pamwe chete nemaretired nemaserving army generals avo vari kuyambira kuti situation payave haisisina kumira zvakanaka. Panguva ino tinoona zvekare vaCyril Ramaphosa vachitura mashoko avo pamberi pevatapi venhau mushure memusangano wavaita naDaniel Chapo, vachitaura kuti rwendo rwavaChapo rwanga rwakanangana nekusimbaradza kudyidzana pakati penyika mbiri idzi pamwe chete nekukurukura nhaurwa dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika mbiri pamwe chete nezvimwewo. Izvi zvauyavo nezuro kunyika yeMozambique kwakanga kuine mademonstrations apo bhodha rinobatanidza nyika yeSouth Africa neMozambique rakaswera rakavharwa nekuda kwevana venyika yeMozambique vari kuchema-chema nenyaya yekushungurudzwa kwavari kuitwa nevamwe vavo venyika yeSouth Africa. MuSouth Africa mune nyaya yevanhu vari kurwisa kuti maforeigners vekune dzimwe nyika vange vachidzingwa munyika iyi, avo vavari kupomedzera mhosva yekupara mhosva pamwe chete nekuvatorera mabasa. Vanhu vari kuronga mademonstrations aya vari kunyanya kutageta maZimbabwense, maMozambicans pamwe chete nemanigerians. Musvondo rakadarika kuJoburg konana muzvinabhizimusi vekune dzimwe nyika vakapfurwa vachipomedzerwa mhosva yekuoccupya mazibhizimusi anofanirwa kunge achiitwa nevana venyika yeSouth Africa. Ndo situation yatiri kutarisana nayo mudunhu reSADC mava nekugeda-geda uko kuri kuita kuti vatungamiriri ava vange vachivhunduka. This has been a working visit. We've had very extensive discussions on matters of mutual interest to both countries that span the economy, security, as well as some social issues. And we've also taken an opportunity
to see how we can continue and deepen cooperation between the two countries at an investment level. And we've also dealt with issues of the restrictions that have been introduced, which our ministers are going to discuss to good effect to see how best we deal with those. And the Minister of Trade from Mozambique explained that they have not yet really been introduced, and we want to assure our South African business people that discussions are going to be quite detailed in discussing those issues, and also to expand trade between our two countries in many, many ways, and also to make sure that economic integration, not only between South Africa and Mozambique, but also in the region, is extended, so as also to deal with troubling issues such as what we have experienced in South Africa, which I have spoken about, that South Africans inherently are not against people from other nations. We are one people. We have always been one people. And of course, we've got to also pay heed to the security of those from other countries who are in South Africa, but also pay heed to the concerns that are being raised by South Africans. President Chapo and myself discussed this matter, and we agreed that we should work together. It's not only one country that is affected, and all countries that have foreign nationals in South Africa are also affected as South Africa is affected, so we must all work together, join hands to find solutions to this problem. And in the past, we have found solutions, and we say South Africans do not have a hatred to other people from other countries on our continent. They supported us during our struggle, and much as South Africans are going through tough economic challenges right now, we also need to be acting as people who are kind and welcoming to other people from other nations. But we also say to employers in South Africa that we've passed a law that people who do not have the necessary work permits in South Africa, yes, should not be employed. We should give way to South Africans. And at the same time, we encourage all people from other nations to make sure that they have proper documentation to be in South Africa, like South Africans need to have proper documentations to be in other countries. So we dealt with this matter, and President Chapo and I agreed that we must continue cooperating, and we will be cooperating, working together to find solutions. So all in all, this has been a very positive and constructive visit by President Chapo. We've had really good discussions that are going to open up many opportunities for people on both sides. Thank you.